ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வால் டெக்கு. அதுவும் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ளூ கலர் உள்ள நூல் எடுத்திருக்கேன். அதை என்னோடய பழைய பேங்கிளில் இந்த மாதிரி வச்சு நாட் போட்டு கவர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் உள்ள நூல் எடுத்திருக்கேன். ஒயிட் கலர் உள்ள நூலில் இந்த மாதிரி அந்த ஏற்கனவே நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கிட்ட வச்சு ஒரு பேசிக் நாட் போட்டுட்டு அந்த மிச்சம் இருக்க த்ரெட்டை நான் கட் பண்ணாமல் வச்சுக்கிறேன். கட் பண்ணாமல் வச்சுட்டு அதை இந்த மாதிரி அந்த பேங்கிளில் சைட் பை சைடு இந்த மாதிரியே சுற்றிட்டு வந்துட்டு அதோட சென்டரில் த்ரெட்டோட எண்டை விட்டு இந்த மாதிரி டைட்டாக ஒரு நாட் போட்டுட்டு இப்போ மிச்சம் இருக்க த்ரெட்டு நம்ம கட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது கூட சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதை அந்த ஒயிட் த்ரெட்டுக்கு நடுவில் கேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல நான் அந்த மாதிரி வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி 5 பேங்கிள்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பண்ணி வச்சுட்டு இதோட ஃபஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் நான் இன்னும் மிரர் ஒட்டல. அது ஏன்னா அந்த இடத்துல நாட் போட வேண்டியது வரும், அதனால் நான் அந்த இடத்துல மிரர் ஒட்டல. நாட் போட்டுட்டு நம்ம மிரர் ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு பழைய ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கிறேன். அதோட சென்டரில் ஒரு பிளாஸ்டிக் இது மாதிரி இருக்கும். அது உள்ளே காட்டன் இருக்கும். அதில் தான் இங்கெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அது என்னோடய பழைய ஸ்கெட்சினால் அதில் அவ்வளோக்கு இங்க் இருக்காது. ஸோ அதனால் அதை நான் கட் பண்ணி டெக்கரேட்டிங் பர்பஸ்க்காக அதை எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரி 4 கலரில் நான் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் உள்ள நூல் எடுத்துக்கிறேன். அது இந்த மாதிரி வச்சு அந்த ஸ்கெச்சஸ்லேருந்து எடுத்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன்.
இப்போ அந்த ஸ்கெச்சஸ் எல்லாத்தையும் நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து அந்த வால் டெக்கருக்கு லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன். அந்த நாட் எப்படி போடுறேன்னு முக்கியமாக கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம வாலில் ஹேங் பண்ணோம் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் Woolen நூல் எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி டபுளாக மடக்கி கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதோட ஸ்டார்டிங் இதில் வந்து வச்சு ஹாட் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன். ஏன்னா பிஞ்சு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அது கொஞ்சம் நேரம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் சிம்பிள் அண்ட் சூப்பரான ஒரு வால் டெக்கர் ரெடி ஆயிரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.